Next, we go to the next question. The question is like this. Give the equation of two lines passing through 214. How many more such lines are there and why? Okay. Here is already given the solution. The solution is 214. Then what is the question asked? The question asks to form a equation and to ask how many equations are possible to find to passing through the point 214. Okay, എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് നോക്കളെ? ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. 214 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഈസ് എ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് എ പോയിന്റ്. ഓക്കെ, 214 എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റിൽ കൂടി പോകുന്ന, അതിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന എത്ര ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും? ഗിവ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ടു ലൈൻസ് പാസിംഗ് ത്രൂ ദ പോയിന്റ് 214. ഹൗ മെനി മോർ സച്ച് ലൈൻസ് ആർ ദെയർ ആൻഡ് വൈ? അങ്ങനെ ആ ഒരു പോയിന്റിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കണം. അങ്ങനെ എത്ര ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും, എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ദറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി വൺ. ഈസ് ഗിവൺ ദ സൊല്യൂഷൻ ഓൾറെഡി. വാട്ട് ഈസ് ദ സൊല്യൂഷൻ? സൊല്യൂഷൻ ഈസ് 214. കറക്റ്റ്. സൊല്യൂഷൻ ഈസ് 214. Then is very clear. We know that 2 is denoting the value of x and 14 is denoting the value of y. Okay, and also we know for to write the equation we needed the two variables that we take as x and y. Correct? X and y. So is very easy. First we consider the two variables that are x and y. So what are we doing with the x and y? The same we do the 2 and 14. Then is possible to make the equation. ഓക്കെ, എന്താണ് നമ്മൾ എക്സിലും വൈയും വെച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്യുന്നത്, എക്സിലും വൈയിലും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണോ വരുത്തുന്നത്, അതൊക്കെ ഏതിൽ ചെയ്താൽ മതി? 2ലും 14നും ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എത്ര ഇക്വേഷൻസ് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, is x value is 2 and y value is 14, then I just adding the first equation like this. I just adding x and y. X plus y is equal to, then we adding x and y, correct? So what is x? 2. What is y? 14. Then 2 plus 14 is equal to 16. That is equation, one equation. This equation, if you find the solution of this equation, if you substitute the value of x as 2 and y as 14, then you get 16, correct? That is x plus y is equal to 16 is an equation passing through the point 214. Okay, then how to make the another equation? Just subtracting x minus y is equal to, what is x? X is 2. What is y? Y is 14. Then 2 minus 14. What is 2 minus 14? Yes, that one is minus 12. Okay, not as like this. Then next is again is possible. How to? I just multiplying the x with 2. Okay, I just multiplying x with 2 and y with 1, or we not adding not multiplying anything with the y, we just multiplying x with 2, okay, and adding y. Then what is the changes? 2 into x, 2x y equal to, how to write? We multiplying x with 2, correct, and we adding y. It's the same. What is the x value? 2. Then 2 into 2. What is 2 into 2? 4. 4 plus y. Y means 14. 4 plus 14 is 18. 4 plus 14 is equal to 18. Then is again is possible. We keep the x same. Okay, x is same. And multiplying y with 2. Then what is the changes? Plus or minus 2y. Okay, minus 2y is equal to, what is x? X is 2. There is no change. 2 minus 2y. 2y means 14 into 2. 14 into 2 is 28. Then 2 minus 28. What is 2 minus 28? That is minus 26. Then we got it now.
we make it the 4 equations, correct? 4 equations. As like is possible to make many equation, infinitely many equation is possible to make to passing through the point 214. ഓക്കെ, എന്താണ് മക്കളെ, ഇങ്ങനെ എക്സിലും വൈയിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ, എക്സിൽ വൈയിലും എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണോ നമ്മൾ വരുത്തുന്നത് അതൊക്കെ ഏതിൽ വരുത്തിയാൽ മതി, 2ലും 14ലും വരുത്തി ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എക്സിലും വൈനും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തും ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാം. ഇതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ 4 എണ്ണമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്, വളരെ എളുപ്പത്തിൽ 4 എണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്ക് എത്ര ഇക്വേഷൻസ് വേണമെങ്കിലും ഏത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കാം, ദ ഇക്വേഷൻ ദ പോയിന്റ് 214. ഓക്കെ, സോ ദെൻ ഹൗ ടു റൈറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൗ മെനി മോർ സച്ച് ലൈൻസ് are there? How many more such lines are there? Infinitely many equation, infinitely many lines. Okay, infinitely many equation is possible to make like this. That means infinitely many lines are passing through the point 214. അല്ലേ, 2ലും 40ലും കൂടി പാസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ എത്ര ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാം, ഒരുപാട് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാം. So what is the answer of the second one? The second one is, how many more such lines are there? Infinitely many lines, infinitely many lines. And why? Because in a point many lines passing through a point, lines passing through a point, ഒരു പോയിന്റിൽ കൂടി എത്ര ലൈൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വരക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലേ. ഒരു പോയിന്റ്, ഇഫ് വി ജസ്റ്റ് മാർക്ക് എ പോയിന്റ്, then is possible to draw many lines through this point. ഈ പോയിന്റിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ഒരുപാട് ലൈൻസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരക്കാം, ഇങ്ങനെ എത്ര ലൈൻസ് വേണമെങ്കിലും വരക്കാം. ഓക്കെ, സോ how many line is passing through one point? Many line is possible to construct is passing through the one point. Okay, then I think you got the idea how to make an equation if you get the solution. ഓക്കെ, ഒരു സൊല്യൂഷൻ കിട്ടിയാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻസ് ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുക എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും. നെക്സ്റ്റ് വി ഗോ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ്, ദ ടാക്സി ഫെയർ ഇൻ എ സിറ്റി ഈസ് ആസ് ഫോളോസ്. ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ ദ ഫെയർ ഈസ് ₹8 and for the subsequent distance it is ₹5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and the total fare as y, ₹y. Write a linear equation for this information and draw its graph. Okay, so it's very clear what is the question. Question says first to make a pair of linear equation, and after the question asks to find or draw the graph of the same equation. അല്ലേ, എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞ മക്കളെ, ഈ തന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഈ തന്ന ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യണം, അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരക്കണം. കറക്റ്റ്. സോ ഹൗ ടു വി മേക്ക് ആൻ ഇക്വേഷൻ? The very important is to make an equation. Correct. So how do we start? Is given the direction. What is that? What are we need to take? We need to take the distance covered. The total distance covered is equal to x and the total fare is equal to y. Okay, the total distance is given. What is the total distance? The total distance is given. Distance is equal to x kilometer and total fare is equal to ₹y. Correct. Okay, then what is the next, what is the taxi fare in that city, and how do we pay the taxi fare in that city? How to be have paid the taxi fare in that city? Then if we need to travel 10 kilometer in that city, what is the rule? Is given the idea, the first kilometer charge is fixed. Correct. The first kilometer means 1 kilometer. If you travel 1 kilometer, the charge is fixed. What is that? The charge is ₹8. Charge for first kilometer is equal to, charge for first kilometer is equal to ₹8. Correct.
എന്താണ് നമ്മൾ 1 കിലോമീറ്റർ ആ സിറ്റിയിൽ നമ്മൾ 1 കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ എത്ര രൂപ കൊടുക്കണം? 8 രൂപ കൊടുക്കണം. 1 കിലോമീറ്ററിന് 8 രൂപ, അതിൽ മാറ്റമില്ല. Then what is next? The next given the idea and for the subsequent distance. What do you mean by subsequent distance? Subsequent distance means a remaining distance. Okay, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 10 കിലോമീറ്റർ ഈ ട്രാവൽ ചെയ്യണം. If we need to travel 10 kilometer, the first 1 kilometer charge is fixed. What is 1 kilometer charge? 8. The remaining distance, okay, that means how much is remaining? The total 10, then 1 kilometer we covered, the price is already we know, what is that? 8. Then the remaining distance, the remaining how much is remaining is 9 kilometer remaining, correct? Then in that 9 kilometer, per kilometer we need to pay rupees 5. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ ടോട്ടൽ കവർ ചെയ്യാനെടുത്ത ഡിസ്റ്റൻസിൽ 1 കിലോമീറ്ററിൻ്റെ ചാർജ് നമുക്കറിയാം എത്രയാണ്? 8 രൂപയാണ്. പിന്നെയുള്ള ഓരോ കിലോമീറ്ററിനും, ഓക്കെ, 10 കിലോമീറ്റർ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്ന ആദ്യത്തെ 1 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞു, 1 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി 9 കിലോമീറ്റർ. ആ 9 കിലോമീറ്ററിൽ ഓരോ കിലോമീറ്ററിനും നമ്മൾ എത്ര വെച്ച് കൊടുക്കണം? 5 രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 10 കിലോമീറ്ററിന് നമ്മൾ 9 കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ എത്ര രൂപ കൊടുക്കണം? യെസ്, ദ ഫസ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ ടോട്ടൽ വി ട്രാവലിംഗ് 10 കിലോമീറ്റർ. Then 1 kilometer charge we know that one is 8. The remaining 9 kilometer, in that 9 kilometer per kilometer we need to pay 5 rupees. Then for to cover 9 kilometer the total charge is 9 into 5 is equal to 45. 9 into 5 is equal to 45. 9 into 5 is equal to 45. ഓരോ കിലോമീറ്ററിനും 5 രൂപ വെച്ചിട്ട് 9 കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്യാൻ എത്ര കൊടുക്കണം? 45. Then what is the total fare? So the total fare is equal to the charge for first kilometer plus the charge for subsequent distance. Correct? The charge for subsequent distance. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മക്കളെ? ടോട്ടൽ ഫെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ 1 കിലോമീറ്ററിന് ആദ്യത്തെ 1 കിലോമീറ്ററിൻ്റെ ചാർജും പിന്നെ വരുന്ന അഡീഷണൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണോ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ആ കിലോമീറ്ററിൻ്റെ ചാർജും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തതാണ് ടോട്ടൽ ഫെയർ. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ദ ചാർജ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ₹8. ദെൻ ചാർജ് ഫോർ ദ സബ്സീക്വൻറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ചാർജ് ഫോർ ദ സബ്സീക്വൻറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ്. Subsequent distance is equal to ₹5. Okay, then what is the total distance? Instead of 10, the total distance is x. Okay, നമ്മൾ എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്? x കിലോമീറ്റർ. Then if we know the charge of first kilometer, we already covered the 1 kilometer, then how much kilometer is remaining? നമുക്ക് ടോട്ടൽ x കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്യണം. we need to cover the total we need to cover x kilometer. We covered already 1 kilometer. Then how much kilometer is remaining? Yes, here the total kilometer is equal to 10. We cover already 1 kilometer. Then how much is remaining? 9 kilometers. How do we get 9? That 9 is 10 minus 1. അല്ലേ, എങ്ങനെയാണ് 9 കിട്ടുന്നത്? 9 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 മൈനസ് 1 ആണ് അല്ലേ. നമ്മൾ 1 കിലോമീറ്ററിന് 8 രൂപ, അപ്പോൾ 1 കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്തു. പിന്നെ ബാക്കി എത്ര കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ അഡീഷണലായി കവർ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ദ ടോട്ടൽ കിലോമീറ്റർ മൈനസ് 1 കിലോമീറ്റർ. സോ ഹിയർ ദ ടോട്ടൽ കിലോമീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്. ദെൻ വി ഓൾറെഡി കവർ 1 കിലോമീറ്റർ. ദെൻ ഹൗ മച്ച് കിലോമീറ്റർ ഈസ് റിമൈനിങ്? The remaining kilometer or subsequent distance is equal to x minus 1. Okay, then the total distance is equal to x. Therefore the subsequent distance means remaining distance is equal to x minus 1. Okay, x minus 1. Then how do we get the total fare? The total fare, how do we get? The total fare is the charge for the first kilometer plus charge for the subsequent distance, subsequent kilometer. Correct? നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഫെയർ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക മക്കളെ? ടോട്ടൽ ഫെയർ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക?
ആദ്യത്തെ 1 കിലോമീറ്ററിൻ്റെ ചാർജും റിമൈനിങ് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ചാർജും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തതാണ് എന്തെന്ന് the total fare, correct? Then what is the total fare denoting? Y. Then how do we get this Y? Therefore Y is equal to, how do we get this Y? This Y is the charge for the first kilometer plus charge for the subsequent distance. How do we find the charge for the subsequent distance? The charge for subsequent distance per kilometer rupees 5. Then we need to cover x minus 1 kilometer. Okay, then how do we find? Here per kilometer 5, then we remaining to cover 9 kilometer. How do we get 45? That 45 is 9 into 5, correct? 9 into 5, as like this. Here the per kilometer we need to pay rupees 5. Okay, then how much kilometer remaining to cover? X minus 1 kilometer. Then how do we find the total fare to cover in x minus 1 kilometer? Yes, is very clear. X minus 1 into 5. അല്ലേ, 1 കിലോമീറ്ററിന് നമ്മൾ 5 രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കണം. നമുക്ക് എത്ര കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്യാനുണ്ട്? എക്സ് മൈനസ് 1 കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് 1 കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര രൂപ കൊടുക്കണം എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ദ എക്സ് മൈനസ് 1 into 5. Then we are writing the charge for to cover subsequent distance to x minus 1 into 5. Then we expand the bracket. X into 5 is 5x minus 1 is minus 5. So the charge is 5x minus 5. Therefore y is equal to, what is y? Y is the total fare. Then how do we get the total fare? The total fare is the charge for the first kilometer plus charge for the subsequent distance. അല്ലേ, നമുക്ക് 1 കിലോമീറ്ററിൻ്റെ ചാർജും ബാക്കിയുള്ള റിമൈനിങ് കിലോമീറ്ററിൻ്റെ ചാർജും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തതാണ് എന്തെന്ന്? ദ ടോട്ടൽ ഫെയർ. Therefore y is equal to 8 plus 5x minus 5. Then is very clear, 5x is, there is no other term is containing x, then 5x is same, 5x. 8 minus 5, what is 8 minus 5? 8 minus 5 is equal to plus 3. So we got it, our equation. What is our equation? Y is equal to 5x plus 3. Okay, the y is equal to 5x plus 3. Then we have question. What is that? The question is, we wrote the equation, then for this and draw its graph, correct? Draw its graph. Then for drawing the graph, we know that we needed at least 2 solutions, correct? 2 solutions. So next we finding the 2 solutions. Finding the 2 solution of equation y is equal to 5x plus 3. Okay, so for that just I substituting the value of x is equal to 0 first. Let x is equal to 0. What is the changes? Y is equal to 5 into 0 plus 3. Then 5 into 0, 0. 0 plus 3 is equal to 3. Then I got it, the first solution is 0, 3. Correct? So for getting one more solution, next I substitute the value of x is equal to 1. Therefore y is equal to 5 into 1 plus 3. 5 plus 3 is equal to 8. So the second solution is 1, 8. 1, 8. Now we got the 2 solutions, then is possible to draw the graph, correct? So we drawing the graph. Complete, we draw the x and y axis, then after we need to mark the points. The first point is 0, 3, correct? 0, 3. 0, 3 means x coordinate is 0 and y coordinate is 3. So the point is here 0, 3. Then this one is 0, 3. Then what is the second point? Second point is 1, 8, correct? 1, 8. Then x coordinate is 1 and y coordinate is 8. So this point is here 1, 8. Then after marking the point, we know what is the next. We need to join the points, correct? We need to join the points. We draw the graph like this. We join the points and the equation is, what is the equation? Y is equal to 5x plus 3.
Okay, we know how to draw the graph because we already do the work to drawing the graph, correct? Then what is the difference of this one? This one only the difference. First we need to make the equation, then after we draw the graph. Okay, here we doing one more question. The question is like this: if the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is, first one is 2 unit and second one is 0 unit. Okay, അപ്പോൾ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത്? നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന്, വർക്ക് ഡൺ is directly proportional to the distance traveled by the body and force, constant force. അല്ലേ, ഏതൊക്കെയാണ്? വർക്ക് ഡൺ, കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോഴ്സ് and distance traveled by the body. The distance traveled by the body you studied in the case of physics like this is a displacement, but here we not have a displacement, here is the distance. Okay, and we need to make an equation, and after we need to draw the graph of the same equation, and is given the force value. The force is equal to 5 units. And second one, also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units and 0 unit. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാഫ് വരച്ചതിന് ശേഷം ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഏതിൻ്റെയൊക്കെ? If the body is travel 2 units, we need to find what is the work done. Okay, and the body is travel 0 unit, what is the work done? These two answer we need to find based on the graph, from the graph. Okay, ഗ്രാഫിൽ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഗ്രാഫ് വരച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് അതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. നമ്മൾ അതുപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങൾ. ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ട് ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദ സെയിം ഐഡിയ. Then here is not given the work done and the distance traveled by the body. Okay, so the one we take as the x and other one we take as the y. Okay, so we starting the answer like this: the work done is equal to y, okay, and distance is equal to x, and force is given. What is the force? Force is equal to 5 unit. So we know that what is the relation between work done, distance and force. Then we studied distance is a displacement. Then we studied the equation like this: work done is equal to force into displacement. അല്ലേ, വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളത് എങ്ങനെ എഴുതുന്നു? വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിസ്റ്റൻസ്. ഹിയർ വി നോട്ട് ഹാവ് എ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്, ഡിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, therefore we make the equation like this. The equation is like this: work done is equal to force into displacement. Therefore y is equal to, what is work done? Y is equal to 5 into x. So the equation is like this: y is equal to 5x. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? ഈ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മക്കളെ? y is equal to 5x ആണ്. So what is the next? The next we need to draw the graph of the same equation. ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ എന്ത് വരക്കണം? ഗ്രാഫ് വരക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരക്കാൻ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 2 സൊല്യൂഷൻസ് വേണം, അല്ലേ? So we trying to find the solution of this equation. In that time we not choose the value as 2 and 0. The work done is y, distance is x. The distance value, x value, we not choose as 2 and 0 because is given in the question the value of the answer by the body travel 2 units and 0 unit. We need to find the answer from the graph. അല്ലേ, ബോഡി 2 യൂണിറ്റ്സും 0 യൂണിറ്റും ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? റീഡ് ഫ്രം ദ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ നമ്മളിവിടെ ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എക്സിന് ഏതൊക്കെ കൊടുക്കുന്നില്ല?
2ഉം കൊടുക്കുന്നില്ല 0ഉം കൊടുക്കുന്നില്ല, വേറെ ഏത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് we choose the value of x is equal to 1. Okay, therefore y is equal to 5 into 1 is equal to 5. That time what is the solution? The solution is 1, 5. Then next we choose the value of x is equal to, then what is the changes? Therefore y is equal to 5 into 3. 5 into 3 is equal to 15. That time the solution is 315. Correct? So now we got the two solutions. What are the solutions? The solutions are 1, 5 and 315. So we drawing the graph like this. And after we need to mark the solution. When for to mark the numbers on the x and y axis, you must take the equal distance. Okay, you must make it the equal distance, make a unit distance there. Clear? Then what is the first solution? First solution is 1, 5. So 1, 5 is here, 1, 5. So we mark this as a 1, 5. One is 315. 315 here, 315, 15, and we join the points. Then we join the points. So first question is over. We draw the graph of the same equation. Then what is next? From the graph we need to find the graph like this. Surely the graph must pass us through the origin. Okay, ആ ഗ്രാഫ് എയിലെ കൂടെ കടന്നു പോകും, ഒറിജിനിലൂടെ കടന്നു പോകും. നമ്മളത് നീട്ടി വരക്കുക. The graph, okay, you extend the graph, then it surely is passes through the origin. Okay, draw the graph, then means we completed one part of the question. What is that? We draw the graph of the same equation. Then after we need to find the answer of these two questions from the graph. അല്ലേ, ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഈ ആൻസർ ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ what is 2 is and 0 is representing the distance traveled by the body. So the distance traveled by the body is representing by x. Then this x axis representing distance is work done. Value of y is equal to work done. Okay, then first if the body travel 2 units, we need to find what is the distance. Okay, then body travel 2 units, then we need to find what is the work done by the body. Okay, then these 2 units is a distance traveled by the body. Then distance is representing by the x axis. So we starting from the 2 unit from the x axis. Okay, then we just draw the line. We know it the last year like this question, and meet the point at one point. Correct? We just arrow mark like this because we starting here. Am I right? So then from this point we draw to the y axis. Where it meet at the point 10. അല്ലേ, നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വരച്ചു, പിന്നെ ആ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് വൈ ആക്സിസിലേക്ക് വരച്ചു. വൈ ആക്സിസിൽ എവിടെയാണ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇസ് മീറ്റ് അറ്റ് ദി number 10. So what is the answer of first one? If the body travel 2 units, what is the work done? The work done is equal to 10 units. Okay, then we are writing here the answer, the second answer. Okay, then what is that? The first one, if the body travel 2 units here. Okay, if the 2 units is 10 unit. Okay, 10 unit. Okay, you not write it the side, the below, you write the answer in the below. Okay, then second, if the body travel 0 unit, 0 unit means is travel 0 means is not traveling there. Okay, is the body is not changing the position, the body is not moving. Correct? Is not moving means is not work done, is not working anything. Correct? ആ ബോഡീസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് 0 ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. അപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പൊസിഷനും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും? വർക്ക് ഡൺ മാത്രം തന്നെ ആയിരിക്കും, 0 തന്നെയായിരിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ആൻസർ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോഡി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് 0 യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നർത്ഥം. ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്തും സംഭവിക്കുന്നില്ല, വർക്കും സംഭവിക്കുന്നില്ല, വർക്ക് ഡൺ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അല്ലേ?
So if the body is not travel, the work done is also 0. Clear? So what is the answer of the second one? The second one is unit also. Okay, then I think you got the idea how to draw, how to make the equation and how to draw the graph. Then from the graph, how do we find the solution? That is not a new idea, we already done it the last year also. From the graph we find the solution. Clear?